Hey yo, welcome back to another video. My name is the Big Bad Ogre. Welcome to the Toxic Masculinity Podcast. Sawa. So part 1 muliona venye tulidiscuss zile vitu, they were painting men wabaya. Thank you kwa kila mtu aliwatch part 1 and I want to welcome you to part 2. Sawa, tunataka tu kuendelea mali tuliachia. Tuliachia wakisema that violence against women ni mbaya, kila mtu akiinua mkono. Okay? Notice in the previous video walianza kuongelea violence against women, wakaanza kuweka piano, sad music, because they want to manipulate you emotionally. You feel sad. Unapata, they don't want you to have an authentic reaction to this story. Hapana, they want to manipulate you on how you should feel, on what you should feel, bro. Hiyo ndio shida kuwa na watu kama hapo, hivyo ndo wana lead the front. Okay? Hiyo ndio kitu mimi nitakwambia. So, tuko ready to watch part 2. Welcome. Like, comment, subscribe. Lakini inaendelea kwa nini? Sababu inafanyika na sisi ambao tunajua ni mbaya, hatuna the guts ya kuambia hao majamaa wacha, unachoma. That right there is the problem. Tuambiani ukweli, no man will ever see another man beat a woman na wasimame. Tuambiani tu kweli, hakuna siku yoyote hii dunia mtu ataona dema anapigwa na mwanaume na asimame tu amwache ampige. Tusidanganyane Abel Mutua, tusidanganyane. Nimechoka wewe kukana ama feminist wanakudanganya. Wewe unakana ma feminist wanakoroga akili wakiwadanganya tizi vitu zinafanyika na wanaume tu wamekaa kwa silent wakiangalia vitu zikihappen kwa sababu ni uongo. It does not happen like that. It does not happen like that. A woman a woman is more likely to be protected than a man. In case of violence, mdema atakuwa more protected kushinda mwanaume. Mdema akianza kuchokozwa na mtu yoyote, sikudanganyi wanaume kaa wote wenye mji watafika hapo hivyo. But ukiona wanaume wawili wanapigana, wanaume au utaona watu wengine wakiingilia wengi sana. But ukiona wanaume anapiga mwanamke, strangers wataingilia. Tuambiane ukweli please. Nimechoka na narrative na jabu kupusha uongo that they are just men who are sitting. Actually in a way nikawa na upload atu dem anafaa kupigwa. Hiyo ni story ya uongo sana na mimi sipendi uongo mna spread. Tafadhali tukweni tu serious for once. Tuacheni bullshit tuko nayo. Tafadhali let's stop the bullshit. Na nataka leo tukue tu very open with each other to discuss this story. Ni nani yako tayari tupige mjadala hapa ya dakika 15? Watu ambao tunaweza Chiche, napenda hiyo psych. Coach, nimeona mkono coach. Bas, tupangiwe viti. Haya. Wacha huyu jamaa kae, what lights kimsikue. Hiyo ni siasa. Mind you and my content creator wote, actors. Hawa watu wote umeona wamekaa kwa kikao ni actors. Nataka tu mtue hivyo, actors. Actors wameenda kuongelea story ya men's conference. Wakidiscuss venye wanaume ni villains na wadem ni victims. Nataka uamini kwanza hiyo part tunataka tuweke kwa kichwa. Actors, content creators. Kitu ya kwanza to before uamini. Not actual real people wenye hawana clout, hawana kitu yote. Watu wachukuliwa randomly. Hapana, wamechukua actors. Waende wa represent the men wakija kujifanya ni men's conference ni waliita wanaume random bro. Hiyo tunataka keep in mind kwanza mara ya kwanza. Sawa? Let's go. Siasa ndani. Kaa hapo ama tuite Mama Ryan sahihi. I love the mix. Tuko na 3 gentlemen on the panel wenye wako na watoto and girl children. Sisi ni baba wa girls. Yes. Bas, na tuko na majenzi watatu pia ambao wako na watoto. Na I think it's prudent to start with them. Segera, wewe ni mtu wangu, Chiche, Mikey. Have you ever been in a situation where you had to like do something to stop some dangerous behavior? No, unfortunately. Ujawai. Man, unaishi mahali Lavington goals. Hey, Chiche. Mimi sitadanganya. There's a point nimewai zuia. Unajua sometimes kuwa under the influence si poa. Na pia hizi cases huchangiwa sana watu wakiwa under the influence. Mi sijui kama kuna situation yoyote, lakini I really try as much as possible to shed light on femicide cases on my page. Mazee kuambia wanaume lazima tuongee. Kama kuna kesi yote ya a woman has been killed, na mostly na kuanga about relationships, about money, conversation inashiftiwa, inasemekana huyo dem alikuwa prostitute, huyo dem alikuwa anatafuta pesa. Kani prostitute, tusidanganyane. We all know the woman ongelea na alikuwa prostitute. Alienda na stranger kwa Airbnb akaenda kupatiwa do after amedinywa bro. Tusidanganyane hapo. Where's the accountability for the women?
Mbona tuna switch tena nini? Ikikucha ni hold women accountable tuna switch. Mbona tuna switch? Both parties accountable. We can't hold women accountable because women are victims, men are villains. We get the message, mna spread up hivi. Fuck off. Sasa tuangalie issue ni ati dem ameuliwa. Exactly. That's the Na issue. hakuna kitu ina justify dem That's true. kudedi. Ukiangalia a lot of these cases, there was a point it could have been stopped. Exactly. There was a point someone could have done something. Exactly. Mushawahi ona kitu na indeed you swooped in like Superman and saved the day. Captain Save-A-Ho. Hello. Anataka bunch of Captain Save-A-Hos. Msijali, sevi ni ya madem. Seti ni kama dem wanarudianga ama abusers wao. Seti ni kama dem wanaendaga nyia mjui historia watu wako nayo. Na wataki mongeleo story mkisema watu wako na history. Kwa sababu already mshakuwa guilt tripped. I think guilt tripped twende. Nakushua sio word. But already mshakuwa guilt kwa roho. Sasa mfai kusema kitu kama hiyo. So ukienda kusema kitu kama hiyo unaweza kuonesha zile. So unamaanisha nini wewe? Unamaanisha nini? Mimi najua madem wamerudia abusers wao. Mimi najua madem bado were still dating the men who abused them. Mbona? Na ukija kuwakataza watasikia. Mimi nampenda. But madem hawezi kuwa held kwa hiyo standard. Ni wanaume ndio wabaya, si madem wabaya kwa situation. Please, if you are a man, usisikize hizi vitu. These are men who are trying to make you hate yourself. They are trying to make you deny your masculinity. They want you to doubt your masculinity. They want you to hate your masculinity. They want you to think there's something wrong with you and your masculinity. Hakuna shida uko nayo. Hakuna. Ano tunataka sasa mkue Captain Save-A-Ho. Kenye tu niliwaambia in the previous video. Sasa sasa wanataka mkitembea mtakuwa mkiangalia nani anachokoza dem, nani anasumbua dem. Let me go save the day. Let me go save the day. Sasa wanataka watu waze kwa watchmen. Watu waze kwa watchmen social media, wanataka watu kwa watchmen in real life. Na madem mnasema mna support wanasaidia nini na nyinyi? Madem wamekwambia wanataka kusaidiwa na nyinyi. Wameamua wanataka protection na nyinyi kwa sababu whenever it comes to actually real accountability, madem watakagi. Wewe si babangu unaniambia hizi vitu kana nani? Mimi si wenyu unaniambia hizi vitu kana nani? We can never hold women accountable, but atataka to blame men for all the shida zote madem wamefanya. Makosa yote madem wamefanya inarudingi back to blame the men, not hold the women accountable. Hiyo ndio kitu watu wanajaribu kukufanyia hapa hivi. Open your eyes and see. Open your eyes and see. It's clear Kenya wanajaribu kufanya hapa. Two hands hata nimeshazipata. Tuanze na wewe, tufunge na wewe. I've grown up in a family where violence against women, to be precise, my mom, has been on a daily basis. I don't know if you get the depth, the heaviness when I say on a daily basis, yeah? It's insane. There was this time now, my mom had a 2-month-old kid, my brother, and the previous night, tulikuwa tumelala nje, unfortunately. But now, the next day... Mbona mnaweka piano music? Why are we putting piano sounds hapo hivyo? Why? Mnaja kutuchocha, mnaja kutumanipulate tukue sad. So mwache si wenyewe to make up the emotions for ourselves. Mbona mnatuchezea piano music? Because pengine kitu ni uongo. Pengine hizi vitu mnasema ni scripted. You are making up stories. Na sasa mnataka to make up na sound effects tuko na fake stories. Na kima tika we have real emotions. I'm not gonna do that. I'm not gonna fall for that. I see through your games. This go very clear on through your games. You can't. Hey, come on, man. The mzee guy, my dad. So he comes and... Welcome. Now we want to raise our sons kwa sababu we are assuming the sons we are raising hawaraisiwi vizuri. We are raising defaultive sons. Now we have to raise sons better. We have to have a special type of raising whenever we are raising sons, bro. We have to change and we have to tune our sons. Kwa sababu it's like we are raising perfect daughters. Imagine we are raising perfect daughters. Wale tu is the best, the perfect. Yani mademu wana kasoro hata yoyote. Wanaume ndo kuna kasoro. Na wanaume ndo wanareziwa vibaya. Sasa it's upon us wanaume tuanze kurezi wanaume better. Do you see my point when I tell you they want you to hate yourself? They want you to hate masculinity. Watu kesho kikushinda ukiwa uko na stress, kesho uko na depression, watakuwa kupatia solution kwa sababu wanaga solution. Unanipata? Already mnaambiwa sasa nini villains, nyinyi ndio wenye makosa. Makosa zote zitafanyika kwa society ni kwa sababu yenyu, kwa sababu we are not raising you right. How do you raise a son? How do you raise a son? Oh wait, kuna ka special school yenye ya ku raise sons wasiturn out kwa violent against women. Nika kuna mtu na akili yake mzuri anareziwanga kwa violent against women. Ni kama kuna baba wanakaaga tu hivi chini wanasema wewe kijana wangu nitakufunza ukikuwa mkubwa utakuwa unapiga wanawake.
Kuna kuraise kijana wangu ukiwa mkubwa, ukiona mwanamke anatesa utakuwa unafunga macho unaangalia kando. This is the type of stupid mindset wanajaribu kutuweka tukue on. Bro, men are not defective. Boys are not defective. Let us not make it seem like boys are defective. They are not. There's nothing wrong with the boys. There's nothing wrong with men. Tafadhali, do not spread the narrative that there's something wrong with the boys and there's everything right with the girls. Msijaribu kukwamna hiyo narrative hapa hivi. I will not stand for you ugonjwa. Hamtakuwa hapa hivi mnachanganisha wanaume. Mnajaribu kuambia ati this is right and this is wrong. What men know it's right, mnajaribu kuambia that is wrong. You should follow the opposite. Mnataka kuambia tu wanaume weakness is strength. You should be vulnerable, you should be crying, you should be all about your feelings. Amwezi. You cannot be telling men that nyinyi mnafaa kwanza kulia, mnafaa kwanza kufanya vitu wenye wanawake wanafanya. Boys and girls are different. Men and women are different. We will not sit here and assume that we can raise both boys and girls the same because they are not the same. Na Mr. stand for your bullshit. Watu wanataka kuleta hapa hivi. I will not stand for that. Tunachanganisha wanaume vibaya sana. Kuna shida kubwa sana vibaya sana kwa society say as a whole, because these men have been able to be convinced by the feminists that there's a problem with the men. Kuna kasoro kubwa sana kwa wanaume and we need to raise men better. We are assuming women were raising them the best. Wanaume ndo tuna raise vibaya, na hiyo ni uongo kubwa sana kwa society which I will not stand for. I am not for that crap. I am not for that garbage. Chatu niwaambie sahi ukweli na niwaambie ukweli sahi. I am not for that. Na kawe ni mwanaume na utawachi takataka, nataka ujue hawa ni watu wako hapa hivi wako confused. They want you to believe there is something wrong with you when we both know everything is right with you. It is in a man's nature to naturally just want to protect women. So there's no way you can tell me that mtu ataona mwanamke anapigwa na asimame asifanye kitu. No. Amtafanya ujinga nikiwa. No. We will not do that. Fuck you guys. Especially our sons. My life, I think, changed when I got a daughter. When you get your daughter is when you realize kwamba you want no harm imfikie. Before I kuongea vitu mingi, I just want you to know this man took another man's 15-year-old daughter to a date and he was showing off the daughter to the man. He was insulting another man's daughter, another man, by telling the man nimepeleka mtoto wako date who happened to be 15 years old. So sikuja hapa hivi anze kutuambia bullshit hapa hivi. Usikuja hapa hivi anze kukua hypocritical hapa hivi nani. Tunajua kitu ulijaribu kufanya na mtoto wa mtu mwingine. You took a 15-year-old daughter kwa date and you posted that child kwa internet. So shut the fuck up. Na ujinga majabu kutuambia hapa hivi daughters. Fuck off. Na mnajua vitu mnafanya chini ya maji. Taki ujinga. Why is it another fake story to paint the men as a villain and the women as a victim? Another fake story. Hizi story utazisikia hapa hivi. We are just gonna paint the men as the worst people. Bro, ambiana ukweli kenye ulifanya na mtoto ule mse. Ambiana tu hiyo story. Mbona unalenga hiyo story? Na tusikae hapa tuanze kujipaint ni kama pia ni victim, ni kama hukufanya vitu mbaya. The same people. Abel Mutua mwenyewe si mnajua alifake kwa script. Alilazimisha kwa script mali yeye atakiss Sarah Hassan. Unapata? Rapist type vibe, unapeana vibe ya ma rapist hapo hivyo, but hatuongelea story kwa sababu ilikuwa in the past. Wewe pia ulipeleka mtoto wa 15-year-old date. Tusikae hapa hivi tuanze kujifanya ati sisi ndio wazuri, hapana. No. Ongeleeni ukweli. Sijasikia mtu yote kihold mtu mwingine hapo hivyo accountable. Accountability inaanza na watu wa nje, lakini hazi na nyinyi watu wa ndani. Fuck off. is it that men find it so difficult to call their friends out? Hiyo kitu nataka kuielewa leo. In fact, wacha hata niirushe huko. Kwa nini? Nick, it's fine. Mbona mimi sijasikia mkicall out to your friends hapo hivyo? Haya Nick, haya sasa ni a male activist, feminist. Nick, it's fine to tell someone, tell your colleague, but then that's not enough. We need to have this attitude of, if you see something wrong, call it out. You see the way the women try to get us to go and march by saying, she is someone's daughter, she is someone's mother. You just have to cross out, remove the end part. She is someone. Again, siliwambia story yote ni ya mafeminist kwa sababu wamecall out nini story ya femicide. Ameingilia tu story ya femicide kusema you see how the women told us to no kwa sababu hii women's conference ili kwa blame men. This is another part 2 ya story ya femicide kwa sababu hii mwaka tujongelea femicide. Sasa hii ni kwa indirectly story ya femicide. You think you're dumb?
we think yata me, I will not fall for any of these stories wanapiga hapa hivi za uongo kuja kublame. I will not. Najua wanajaribu kufanya nisikie uzuni, sitasikia uzuni. I will not fall for that shit. I will not. Kwa sababu this is just another form of blame men to any of responsibility kwa madem. Women do no harm. Men are the ones who are doing all the harm. Now, Mr. Stand for your kid. I will not do that. And me, I have never, ever in my life known a man mwenye anapiganga bibi yake na anakuja na show off kwa watu. Sijawahi jua mwanaume anajua mwanaume mwenye anajua mwanaume anajua mwanaume anapiganga bibi yake na anakuja ku show off ever. I have never met a man kama huyo maisha yangu yote. Na trust me, najua watu wengi. Sijawahi sikia mtu akisema ati wewe unajua best yangu ile best yake mwenye anajua best. Hakuna ati upiga bibi yake, sijawahi sikia ever. But najua wanaume wanahold wanaume wengine accountable. I know mtu kama joga siku mbili anza kunuka, ataambiwa hapo hivyo bro unanuka. Mtu ataambiwa live like wewe ndio usakewera bado unashika tu leo unashika tu umekula jaba, saka wera bro. Kuwa serious na life. I know that. But hii si story ya kuhold men accountable bro. Wacha kukuwa lazy, time inaenda. Utacha kulalisha talanta yako, jipush extra. Hizo zinakuanga. But umesikia ukiongeleza story hapa? No. Hapa story ni nini? Violence against women na femicide. Kwa sababu ili kwa men conference ya ku call out men on women's issues, not men issues. Kwa sababu who cares about the men? Even the men don't even care about the men. They care more about the men for the women instead of the men for the men. Always elewa story kwa sababu fuck man. Just like you are someone, just like I am someone. Last year alone, this is 2024, we are talking about cases of violence against women. It recorded the highest annual female murder cases. A staggering 170 women were documented to be killed last year. What's even making it worse that these are the reported cases. Kuna zile zina happen tu chini ya maji, hakuna mtu ana report, and hata na tuongelee zile nye mademo anateza wanaume, wale mademo anafanyia wanaume zenye hazijakuwa reported, ama watu wataki care enough for them, ama zile hazijakuwa publicized kwa sababu they don't want to make the women look bad. Hey man, nataka kitu moja, I'm not supporting the killers. I hate the killers kushinda mtu yoyote. And I know most hizo cases zote amesema all of them wako ndani. Hakuna hata moja kwa nje. Hakuna hata moja kwa nje bro. Hakuna hata moja wako nje. All of them wako ndani. Isn't it that we are holding men accountable? If all the killers wako in prison, inamaanisha tuna hold men accountable. Tunachukulia justice system serious. Ama mataka to hold another form of accountability. Tuweke wanaume tuwatoe tuwa parade katikati, tuweke kwa msalaba tuanze kuwapiga manyaunyo. Hiyo ndio kitu mnataka? Ama accountability inafanywa aje? None of those men wataitoka nje. None of them watawaiona freedom. Wote watakaa ndani for the rest of their lives. But mafeminists wanaona guys not enough. Let's have men talk about our issues. Tupatieni wanaume hizi stories za femicide na domestic violence waongele on our behalfs. Sasa nikawa kuna issues zingine, joblessness, depression, wanaume wana purpose. Wanaume wengine hata wajijui vizuri, hapana, acha nini na hizo kesi. Men literally checking out of life, men checking out of workplace, men literally checking out of anything and everything. Hizo story hatutaki kuongelea. Unapata mtu kako disagwa kwa hivyo drug addict, sasa ni mlevi, depressed. Akina Jimwat wamekuwa depressed, unajua. Hizo stories so important. Wanaume wanatano tu kwa levi. Watu wana lose their touch, watu wana lose their purpose in life, watu wataki kuishi. Male suicide, hizo wajongelezo male suicide, even though angekuwa mele story ya male suicide, kwa sababu wanaume wengi siku hizo wanajiondoa than kukufa natural death. But hiyo tuongelee wale wanawake waliuliwa na wanaume. Una get kitu kukuelezea bro about these people don't care about really men. They really don't care about men. This is about men for women, not men for men. They don't give a fuck about the men. All they care about is the women bro. Na nakwambia agenda iliandikwa na feminist, haikuandikwa na mwanaume kuna kichwa mzuri bro. Hakuandikwa na mwanaume kuna kichwa mzuri, alikuwa na male thought in the back of their mind. Usi mtu alikuja hapo na roho mzuri for the men. No. Fuck you bullshit, nikasirisha. Hata ukiangalia how this information has been collected, it's in a few counties zenye zinapata enough media coverage, meaning there is somewhere uko mashinani somewhere that these cases are happening and they're not being reported. Mademu wameongeleshwa sana. For all these years wameongeleshwa sana. Cause imagine demu amechapa mabari ama ameuliwa.
you know what's the norm, tunauliza udema alikuwa anafanya nini huko, alikuwa anafanya nini, alifanyia huyo mwanaume nini. It's crazy, it's very very crazy when you think about it. Jumuizi akikam kwako kuibie, utukuite tukusaidie, tukuuliza mbona ulikuwa na mlango ya mbao, mbona ulikuwa umelala, mbona uko umekaa kwa mlango na napanga. You know, it's really crazy. This is just Mind you, msena cosplaying kama dem. His content anavanga kama madhe akifanya vitu za udem. So hiyo another reason to blame it to wanaume. Ilikuwa men's conference about men's issues. Ilikuwa tu men's conference about women's issues. But they had the men to speak about it. I wonder kama women watakuwa na conference yao alafu ongelee issues za wanaume. I wonder kama mademu watakuwa na female conference yao ama women's conference. Pole, shit happens. Sawa, kama demo atakuwa na female conference, women's conference, alafu ataongeleza stories za issues za wanaume, male suicide, men checking out of life, male joblessness, men actually being disenfranchised. Tuone kama itakuwa hivyo. Tuone kama demo ataongeleza issues za wanaume. Man, this is so annoying. So anassume kuna watu wengine wameuliwa wengi huko, stories zao hazijatajwa. They are assuming kuna wanaume wanaua mademo huko lakini hazijaripotiwa. Kwa sababu all men are doing these days ni kuua wadem. These same people will make you actually believe that the highest cost of female death ni wanaume kuwaua. Very soon mtasikia the highest case, yani the reason wanademu wanakufa siku hizi wengi ni kwa sababu ya men kuwaua. Fuck off. This is just a group of men having difficult conversations, but conversations that need to be had. Kwa hii room leo hii, is there any one of us who at any given point in life ulijipata hasira imevuka mpaka kidogo tu and you did something to a woman that you regret? Usiogope, hakuna mtu atakujudge. Demon, nice. I slapped my wife once during my years of addiction. Obviously, alcohol expounds everything. I didn't like it because my children, who were very young, I only had 2 boys then, saw it and they came out crying. So immediately I was like, I said I'm not going to do that. I think I'm one of the most recent victim because my mom was killed like almost 2 months ago due to the same issue. Yeah. But mine was a different case because Niki tried to join dots of how he was killed. He alikuwa killed not because of it's because thugs wali break into the house. Ukiangalia vitu waliba zilikuwa vitu useless because wanakuja wanaiba things like carpets, sufuria, vitambaa and they leave big things like viti na nini. It means the intention yao ilikuwa tu moja, maybe kumaliza. We need to change the society. Are we going to sit down doing nothing? Which society do we need to change? What do we really need to do? And are we really sitting down doing nothing? Are you actually gonna make us believe that we're just sitting around doing nothing? Is this the narrative you're going to push, that men are actually doing nothing, when men are doing everything in their power to make sure the society is good? The same society hata mtaki wanaume waishi sahi. Ndio kuta bado mnataka tu wanaume wakwe part of. Kama mnashinda blame wanaume, every shida zote zinafanyika kwa society, then you still want the same men to come and change the society. Are we serious right now? Are we serious right now? Are we really serious right now? Maybe hapa hivyo mngekuja mcall out wale police wali use extra violence kumada wanaume tao when they did not have to use that. Hapa hivyo mngekuwa mnahold wanaume wengine accountable. But see hiyo, issue ni madem. Issue tu ni madem. Issue si wanaume. Fuck man. Nani anajali juu wanaume? Tufocusini na madem na ma issues zenye zinaletwa juu ya wanaume kwa madem. This is disgusting, man. This is disgusting. I miss you for some weird reason mnanifanya tu na finanza kusupport the other side kwa sababu hizi ni nini mnaongelea surely. Of all the things you can discuss, kwa sababu nakwambia kweli wanaume wanapitia shida serious issues serious kabisa. Instead mliamua mwachane na hizo issues mziweke kando, tufocusini tu na issues za femicide na madem kupigwa na wanaume, when we all know it's a small minority of men. But tuongelesheni the largest majority of men. Minority wana represent the majority. Na mind you, ma actors watu wamelipwa kuja content creation hapa hivi.
Hata sijui kama hizi story unapeana hapa hivi ni za ukweli, but you want us to believe that this is the word. This is the word actually. Come on man, tukweni serious. Again I repeat, tukweni serious. Mimi hamtafanya ni feel guilty for being a man. You will not make me question my masculinity. You will not make me feel guilty for my masculinity. You will not do that. And kama kuna mwanaume akona akili, do not let any of these pussy ass niggas wakufanya ufili kama wewe you're not a good person, you're not a good human being. Do not make them make you feel like you're guilty for not doing something when you try to do that. Kwa sababu siku hizi mademo nataka wanaume wakwe responsible for them, but when it's come to you being responsible, but they don't want to be wataki kupatia authority over the women. They want you to be responsible for them, but they don't want to have authority over the women. When you try to do anything then unaonesha ni authority, hawafai kukurespect. Kwa sababu hapo ushaoneshwa wewe ni mtoxic, wewe ni nini, wewe ni insecure, wewe ni abusive. Yetu kitu kinafanyikia wewe ndio pale unarudi unablamiwa. Hapana. I will not stand for that. I will not stand for that. Yo, in the video part 2, nimebakisha one last part. I hope you like the video. Mimi bado nimekasirika, story na niwasha yangu yote. Sawa, so let's meet on the next video. For now, manze, remember to like, remember to comment, and remember to subscribe. Also remember to share. Please remember kushare kwa sababu hii video wameishare sana. Share yangu ifikie the right people. Isiwakuja wabadilishe wanaume wako corrupt, wanaume akili. Watu wa feel guilty for being men, ama feel guilty for being masculine. Ama wanaume wadhani boys, they think that boys wako na issues na boys wako na shida na madema. No. Share. Sawa. See you in the next video, man. Big Bad Ogre out.